Good evening, good morning, everybody again. Вітаємо всіх знову. Доброго вечора і доброго ранку. I will briefly say what we do and what to expect. Я зараз коротенько розкажу, що ми робимо і чого очікувати. So, we are reading the books. Today we have two books, but they are quite long. We will see how many pages we will cover today. Сьогодні в нас дві книжки, але вони обидві досить великі. Подивимося, скільки сторінок ми встигнемо почитати. Katharine will read the books and I will help with translation. Катрін буде читати книжки англійською, я буду допомагати з перекладом. And after the book, we can ask our questions, have some discussion, or maybe say our feelings about this book, our feelings about how we could do this differently, or maybe how the heroes could do something differently in the book. І після того, як книжка закінчиться, в нас можуть бути обговорення. Or what we liked. Що нам сподобалося в книжці, як, можливо, ми би зробили інакше, або герої цієї книжки зробили інакше. And last but not least, this is just for fun. І останнє, це лише для нашого і вашого задоволення. Окей, Софія, I see that you have raised hand. What's your question? Прошу, Софія. Will we have a popcorn tactic? Yeah. У нас Did you буде... like it? You like it? Yes. Yay! Минулого разу в нас була тактика попкорну. В нас був такий, коли ми щось обговорюємо, то хтось говорить одне-два речення, а потім каже I make popcorn to another person. Names this person. I give a popcorn. Or I popcorn somebody. У нас, коли закінчили фразу, то казали, я передаю попкорн на іншу особу і називає ім'я іншого учасника, щоб після перших одної-двох фраз в обговоренні інші хтось теж мали можливість щось сказати. Окей. Yeah, and tell them they can choose who they want to popcorn to. Yeah, і ви можете вибирати, на кого ви хочете передати цей попкорн. Наприклад, I can say, good morning and popcorn to Katharine. And I can say, what a beautiful day, and popcorn to Ilya. Ілля, ви хочете що-небудь сказати? If you do not want to say anything, you can just popcorn it to another person right away. Якщо ви не хочете нічого казати, можете перекидати попкорн одразу до наступної особи. А я не зрозумів, що потрібно сказати. Ми зараз кажемо доброго дня, доброго ранку або який гарний день. Просто тренуємося використовувати тактику попкорну. It's day so beautiful. Yep. А далі ви кажете I popcorn it to somebody. Я передаю попкорн до когось. I popcorn it to Поліна. Окей. Today it's so sunny. Сьогодні дуже сонячно. I give popcorn to Sophia. Welcome to Storytime. Popcorn to Vitalina. Did you popcorn, Sophia? To Vitalina, yes. Oh, I didn't hear that part. Sorry. Прошу, Віталіно, якщо ви там є. Да. Я хотіла запитати, це просто не по темі, я хотіла запитати, чи ви вже підготувалися до школи? Окей, so Там купили рюкзаки, ручки, типа канцелярию, одежду новую, может быть, рюкзаки. Окей. В таком плане подготовили рабочий стол, написали планы на дни, на что вы хотите сделать что вы планируете сделать за учебный год, что вы планируете сделать, что вы планируете сделать. Okay. So Vitalina asks lots of questions about the school. Are we already well prepared for school? Did we bought all the supplies, all the backpacks and notebooks and pencils and pens and new clothes maybe? Did we organize our table? Did we organize our journals or timesheets to see what we are going to do
during this new school year. Добре, Віталіно, до кого ви хочете передати попкорн? До Софії. Okay. I already say something, so popcorn to Katharine. Oh, thank you. I already said something too. So maybe we should, now that we know how to popcorn, maybe we should start our story, shall we? Добре, давайте ми вже починати будемо нашу історію. Вітаємо навіть всіх тих, кого я бачу вперше. І ми почнемо зараз нашу першу історію. Прошу вас зараз вимкнути мікрофони всіх, окрім мене і Катрін. And then after the story, we'll popcorn our conversation about Після того, як ми закінчимо читати нашу історію, тоді в нас буде обговорення із передачою слова, як передаємо попкорн. Добре? You ready? Yeah, I think, Marianna, Okay. the books are the same length. I just checked. So I feel like starting with Katie. Is that okay with you? Oh, let's start with Katie. Give me a second. The Katie book is so cute. Okay, give me a second. I need to go to this document Organized first. for the Katie book. Yeah, here it is. Okay. Katie meets the Impressionists. Katie meets the Impressionists by James Mayhew, who also did the illustrations. Книжка називається «Кейті зустрічає імпресіоністів», а написав і намалював малюнки Джеймс Мейхью. So can you see both pages? Yeah, I would say that we can see all the pages. Yay! It was Grandma's birthday, and for a special treat, she took Katie to the art museum. Katie loved the museum because you never know what you're going to see there. Katharine, I think you need to flip one page later. Did I miss a page? No, you just didn't open the first page with text. Sorry. That's okay. Okay, should I reread it or no? You can just do it. Yeah. I can just translate. Тож, Okay. це був день народження бабусі, і в якості особливого подарунку бабуся взяла свою онучку Кейті в музей. Кейті дуже любила ходити в музеї, тому що там ти ніколи не знаєш, що побачиш. Look at the flowers in the painting, said Grandma. Oh, I only see spots, said Katie. The pictures are made up of dabs of paint and color, said Grandma. But when you stand back, the dabs make a picture. Подивися, які тут гарні квіти на цьому малюнку, сказала бабуся. Але все, що я бачу, це якісь плями, сказала Кейті. Так, ці картини зроблені із нанесених плямок різного кольору фарб, сказала бабуся. Але якщо відійти на кілька кроків, то ці плямки складаються у картину. Katie wandered off into the next room to try. There she saw a painting called The Luncheon by Claude Monet. When she stood back, Katie could see a garden. Grandma would love flowers like those for her birthday, she thought. She closed her eyes and sniffed. She was sure she could smell the flowers. Кейті відійшла в іншу кімнату, щоби спробувати подивитись так. Вона побачила картину, яка називалася «Сніданок на траві». Цю картину написав Клод Моне. Коли дівчинка відійшла на кілька кроків, то побачила, що це гарний садок. Бабусі би, напевне, сподобалися такі квіти на її день народження, подумала вона. Вона закрила очі і вдихнула повітря. Дівчинка була впевнена, що вона майже відчуває запах квітів. And when Katie opened her eyes, there she was, among the daisies, hollyhocks, roses, and sunflowers. Can I pick some flowers? Said Katie to the little boy whose name was Jean.
Jean called his mother and nanny over and spoke to them in French. Un bouquet, said his mother. Oui, Jean, said his mother. You go and help the girl. So Jean and Katie gathered flowers together. Are you going to paint them? He asked. No, they're for my grandma, said Katie. Papa paints flowers, said Jean. I'll show you. І коли Кейті відкрила очі, то побачила, що стоїть посеред ромашок і інших і троянд, і квітів соняшників. І вона сказала, а можна я зберу трохи квітів? Запитала вона в маленького хлопчика, якого звали Жан. Жан покликав свою маму і няню і сказав до них щось французькою мовою. «А un bouquet?» – запитала його мама. «Oui, Жан», – сказала вона, – «ти можеш піти і допомогти цій дівчинці». Тож Жан і Кейті разом збирали квіти. «Ти їх намалюєш?» – запитав хлопчик. «Ні, це квіти для моєї бабусі», – відповіла Кейті. «Папа дуже добре малює квіти», – сказав Жан. «Ходімо, я покажу тобі». Jean took Katie to a room full of pictures, like a small gallery. This is Papa's studio, he said. He is a famous painter. His name is Claude Monet. Well, I'm good at painting, said Katie. Let's try it. Using brushes, they mixed the paint on palettes and found canvases to paint on. They painted portraits of each other using dabs, just like real painters. Now I better get back to Grandma, said Katie, and they went out into the garden. Will you come another day? Asked Jean. I'd like to, said Katie. She picked up the bunch of flowers and, waving goodbye, climbed through the frame into the museum. Жан відвів Кейті у кімнату, сповнену картин, наче це була невеличка картинна галерея. «Це студія мого тата», – сказав він. «Мій тато – відомий художник, його звати Клод Моне». «Я теж непогано малюю», – сказала Кейті. «Давай і ми спробуємо». І вони за допомогою пензликів змішали кольори на палітрах і знайшли декілька холстів, щоб на них малювати. Вони намалювали один одного портрети, використовуючи такі ляпки різних кольорів, наче вони й справді гарні художники. «Ну, а тепер мені варто вертатись до бабусі», – сказала Кейті, коли вони знову вийшли в садок. «А ти навідаєшся до мене ще якось?» – запитав Жан. «Я би хотіла ще раз», – сказала Кейті. Вона підняла свій букет і, помахавши до побачення, вилізла через раму картину назад в музей. Katie saw that the bunch of flowers was beginning to wilt. What I need is some water, she said, looking around the gallery. She saw a painting called Girl with a Watering Can by Pierre-Auguste Renoir. Katie looked around to make sure no one was watching her, and she climbed inside. Can I have some water for my flowers? Said Katie. The little girl put the flowers into her watering can. Voila, she said, but the flowers still drooped and flopped over. Кейті побачила, що її квіти почали в'янути. «О, мені, мабуть, треба якась вода», – сказала вона, і роззирнулася в галереї. Вона побачила картину, яка називалася «Дівчинка із поливалкою». Цю картину намалював П'єр-Огюст Ренуар. Кейті знову гарненько роззирнулася, переконалася, що ніхто на неї не дивиться, і залізла всередину картини. «Можна мені трошки води для моїх квітів?» – запитала Кейті. Маленька дівчинка поклала квіти до себе в поливалку. «Вуаля!» – сказала вона. Однак квіти все одно похилили свої голівки і намагалися випасти із тої поливалки. Come and pick some more, said the girl.
So Katie and the girl trampled through the garden, picking flowers. Katie pretended it was a jungle, and she was a panther chasing the girl. Suddenly there was a terrible scream. It was the girl's mother. "You have ruined my garden," she shouted. "It wasn't me," said the girl. "It was her," and she pointed at Katie. "Oh, come here, you naughty child," said the mother. But Katie ran for the picture frame and leaped into the museum, leaving the flowers scattered behind her. Ходімо, назбираєш трошки більше квітів, сказала дівчинка. Тож Кейті і ця дівчинка пробіглися по садку, визбируючи нові квіти. Кейті робила вигляд, що це джунглі і що вона пантера, яка ганяється за дівчинкою. І раптом вони почули жахливий крик. Це була мама дівчинки. «На що ви перетворили мій садок?» – закричала вона. «Це не я», – сказала дівчинка. «Це була вона». І дівчинка показала пальцем на Кейті. «Ану, йди сюди, розбишако», – сказала мама. Однак Кейті побігла до рами картини і вистрибнула в музей, залишивши за собою розкидані квіти. Katie sighed. She didn't dare go back and fetch the flowers. She went to look at the other pictures. There were a lot of pictures by Monet. Katie looked at the one called Field of Poppies. Wasn't that Jean, the painter's son, walking through the field? Katie climbed in to see. Кейті зітхнула. Вона не наважувалася залізти назад в ту картину, щоб підібрати зібрані квіти. Тож вона пішла далі, розшукуючи ще які-небудь картини. Там було дуже багато картин, намальованих Моне. Кейті глянула на одну з картин, яка називалася «Макове поле». Хіба це не Жан, син художника, який іде крізь поле? Кейті залізла в картину, щоб перевірити. It was Jean, and he was delighted to see her. "We're going on a picnic," he said, and Jean's mother said that Katie could join them. They walked together through the poppy field, looking for somewhere to sit. Jean helped Katie gather armfuls of poppies for Grandma. І таки це був Жан. Жан був дуже радий бачити Кейті. «Ми йдемо на пікнік», – оголосив він. І мама Жана дозволила Кейті до них приєднатися. Разом вони пройшли через макове поле і шукали, де б їм сісти. Жан допоміг Кейті зібрати повний оберемок маків для її бабусі. Afterward, they sat in the shade of the tree, the perfect place for a picnic. Mrs. Monet opened a bag. She had bread and cheese and strawberries. But Jean heard a buzzing noise and looked up. A black cloud of bees was flying toward them. "Oh, they're after my poppies," shouted Katie, her mouth full of strawberries. Jean and his mother ran toward the poppy field, but Katie ran to the picture frame and dived into the museum. Після того вони всі сіли у затінку великого дерева і ідеальному місці для пікніка. Пані Моне відкрила свою сумку. У неї був хліб, і сир, і полуниці. Але Жан раптом почув якийсь шум і глянув вгору. Велика чорна хмара! Це були бджоли, і вони летіли прямо на них. «Ці бджоли хочуть в мої маки!» – закричала Кейті із ротом повним полуниць. Жан із мамою побігли назад у поле, але Кейті побігла до рамки картини і вистрибнула в музей. The bees followed Katie, who ran on and on until she reached a window.
She flung it open and threw the poppies out. The bees flew after them. Katie panted until she got her breath back. She still didn't have any flowers for Grandma. She saw another picture by Pierre-Auguste Renoir. It showed a girl at the theater and was called Her First Evening Out. The girl was holding a posy of flowers. Grandma would like a posy like that, said Katie, before jumping into the picture. Ті бджоли полетіли за Кейті, яка вистрибнула і бігла, аж поки не досягла вікна. Вона бігом відкрила вікно і викинула всі маки за нього. Всі бджоли теж полетіли за тими маками. Кейті важко дихала, аж поки не відновила собі своє дихання. Нарешті вона позбулася бджіл, але в неї досі не було квітів для бабусі. Тоді вона побачила іншу картину, намальовану П'єром Огустом Ренуаром. На цій картині було видно якусь дівчину в театрі, і картина називалася «Перший вечір за межами дому». Ця дівчина тримала гарненький букетик із квітами. Я думаю, що моїй бабусі би сподобався такий букетик, подумала Кейті, перш ніж застрибнути у цю картину. May I have your flowers? Asked Katie. I'll swap for my hair ribbon. Shh, said the girl. The ballet is about to begin. Katie looked for a seat, but they were all full. The theater manager appeared. Mademoiselle, may I see your ticket? He asked. Katie didn't have one, so she ran off down some steps. She could hear the manager coming after her, so she opened a door to hide and stumbled upon some people in bright costumes. When they started shouting at her, she ran the other way, towards some bright lights and the sound of music. «Можна мені ваші квіти?» – запитала Кейті у тої дівчини. «Я поміняюся на свою стрічку з моєї зачіски». «Тихо!» – відповіла дівчина. «Зараз уже майже почнеться балет». Кейті роззирнулася, шукаючи собі, де б їй сісти, але всі місця були зайняті. До неї підійшов менеджер театру. «Мадмуазель», – сказав він, – «чи можу я побачити ваш квиток?» У Кейті не було квитка, тож вона побігла вниз сходами. Вона чула, що той розпорядник за нею наближається, тож відчинила перші ліпші двері і застрибнула всередину. Там були якісь люди у яскравих костюмах. Вони почали на неї кричати, тож дівчинка побігла ще далі до якогось яскравого світла і звуків музики. Katie pushed past heavy velvet curtains and found herself on stage. The dancers held their breath. So did the musicians in the orchestra. So did the audience. What was Katie going to do? Кейті відсунула великі і важкі завіси і опинилася на сцені. Танцівниці затримали подих. Так само затримали подих усі музиканти в оркестрі. І так само усі глядачі. Що Кейті робити? Katie danced. The music started up again and Katie pranced all around the stage. How the audience loved her. They had never seen anyone dance like that before. They cheered and clapped and threw flowers. Hundreds of flowers fell upon Katie as she twirled around. "Well done," they shouted. "Bravo!" When the music stopped, Katie curtsied and gathered up her flowers. Кейті почала танцювати. Музика знов розпочалася, і Кейті стрибала і крутилася по всій сцені. Як вона сподобалася всім глядачам. Вони ніколи ще не бачили, щоб хтось так танцював.
Глядачі дуже її вітали і плескали в долоні і кидали квіти на сцену. Сотні і сотні квітів полетіли до Кейті, поки вона крутилася і стрибала. «Молодець!» – кричали вони. «Браво!» Тоді музика зупинилася, Кейті присіла в реверансі і зібрала свої квіти. The manager rushed over to her. My dear, you have such talent. Katie blushed. I just jumped around a bit, really, she said. You must dance every night. You will be famous, said the manager. Thanks, but it's Grandma's birthday, said Katie. I must get back. Менеджер до неї підбіг і сказав: «Моя Люба, у вас величезний талант». Кейті аж зашарілася. «Ну, я просто трошки пострибала, насправді», – сказала вона. «Вам варто танцювати тут кожного вечора. Ви будете дуже відомі», – сказав менеджер. «Дякую, але сьогодні день народження бабусі», – сказала Кейті. «Мені варто вже йти назад». But Katie could not find her way back through the picture frame. There were people everywhere, changing costumes. She was afraid she might be stuck in the theater picture forever. All of a sudden, she saw another frame. I must be in another picture, said Katie. She gathered up her bouquet and climbed back into the museum. Але Кейті ніяк не могла знайти рамку, щоб повернутися в музей. Довкола неї було багато різних людей, вони всі перевдягалися в нові костюми. Кейті боялася, що, може, вона назавжди застрягла тут у театральній картині і ніколи не зможе вернутися. Аж раптом вона побачила іншу рамку. Певне, я потрапила в іншу картину, сказала сама до себе Кейті. Вона зібрала свій букет і вилізла назад у музей. Katie looked back at the picture. The Blue Dancers by Edgar Degas, she read. I wonder if I would have been painted if I had stayed still long enough, she said. Then Katie ran over to her grandma and gave her the flowers. Happy birthday, Grandma! Кейті подивилася і прочитала назву картини. Вона називалася «Танцівниці в блакитному». Намалював Едгар Дега. Цікаво. Чи і мене б теж намалювали, якби я залишилася там на місці достатньо довго, сказала вона. Тоді Кейті побігла до своєї бабусі і подарувала їй квіти. «Щасливого дня народження, бабусю», сказала вона. My goodness, said Grandma. Wherever did you get these lovely flowers? Katie just laughed. But what was that in her pocket? A paintbrush. Oh, Monet will need that, she thought. She ran back to the first picture and left the brush on the frame, and then ran to catch up with her grandma. «Ой, нічого собі», – сказала бабуся. «Де ти змогла знайти ці гарні квіти?» Кейті лише розсміялася. Але що це було в неї в кишенці? Це був пензлик. «Моне, певне, він буде потрібен», – подумала вона. І тоді дівчинка добігла знову до найпершої картини і залишила на рамці картини той пензлик. Після чого знову наздогнала свою бабусю. And that's the end. So let's talk about this really interesting book. Let's talk about it. У мене питання. Так, прошу. А в нас ще хватає часу на другу книгу? Oh, so do we have enough time for another book today? We might. I'm not sure. We might not finish it. What do you think, Marianna? I think that we can talk a little bit about the art У нас and зараз Impressionists, and then we can try. We can maybe do part of it if we don't, and then finish it next week. I have a big question. Can you ask the kids why she put the paintbrush on the frame of the picture? Тут I don't є know.
Є велике питання. Як ви думаєте, чому дівчинка назад поклала назад той пензлик на картину? Я взагалі не знаю. No idea. Софія, прошу. She put the paintbrush back because the boy needed it. Because that could just punish him. Oh. Oh. Yeah. Може, вона поклала назад, тому що думала, може, батько буде сварити Жана за те, що той загубив пензлик. But Yeah, could be this. how will the paintbrush get back into the painting? А як назад повернеться цей пензлик до картини? She's drawing this Вона його закине, brush. like a ball in a basketball, like boom. And then it's returned there. That's a really fun idea. Це I like справді it. цікава The ідея. painting can catch the paintbrush. Okay, let's popcorn our ideas to Поліна. Прошу, Поліна, як ви думаєте? Or you can popcorn it to any other. I don't know. Ви не I знаєте? give Окей. popcorn at Надо Таня. любому, головне любому. Не тот, який Таня. тобі сказала, надо любому. Та що? I give popcorn to Tanya. Окей. I don't know. Може, у вас є ще якась інша ідея про цю книжку? Може, ви хочете ще що-небудь розказати? Чи ви знаєте якихось українських імпресіоністів? Або зараз я покладу цікаву штуку в чат про Едгара Дега та його картину, яку виставлено в американському Metropolitan Museum. Так? Здається, так. So I think that this is the Metropolitan Museum in the US, I believe. Oh, did you look it up? And this painting that I put in the chat, it was renamed from the Russian dancers to the dancers in Ukrainian costumes just recently, last year. Тож, Едгар Дега малював ось цю картину, і її спочатку називали російські танцівниці, але минулого року її перейменували на танцівниці в українських костюмах. Because really, if we would look at this painting, we can clearly see that the costumes are Ukrainian. Ми бачимо, що ці дівчата справді в українських костюмах. Oh. Do you see that? They have the bright skirts and the white shirts with some embroidery and some flowers in their hair and some jewelry on their necks. Oh, yeah, the flowers are they're very Ukrainian looking, huh? Так. Beautiful. Все це разом, ці і квіти у волосі, і білі вишиті сорочки, і яскраві спідниці, і намисто, яке в них на шиї, це все їхній досить таки чітко зображений саме український костюм. And that's also the picture that an impressionist painter made. І це теж картина, яку намалював імпресіоніст. Okay. Should we try and start and see how far we get in our other Let's try the second book. Давайте спробуємо почати читати наступну книжку і подивитися, скільки ми встигнемо прочитати її. А якщо ми на цьому сторітаймі не встигнемо її дочитати, то на слідущому дочитаємо, да? Так, так. Вірно? If we will not be able to read the whole second book on this story time, we will continue on the next one. В мене ще є одне таке питання. Так, прошу. А в нас в неділю на сторітаймі буде Трейсі чи буде Ендрю читати? Цієї неділі буде Ендрю, так. So this Sunday we will have Andrew because Tracy is out of town and she will not be able to have her story time
Вона в подорож вирушила. Так, вона мала виїхати кудись за місто, і в неї не буде можливості прочитати з нами Storytime в неділю. Понятно. Let's start the second book. Okay. Давайте спробуємо почати наступну книжку. Okay. Our second book is also about making art, but it's about the first drawing that was ever made. It's called The First Drawing by Mordecai Gerstein. Наша друга книжка про перші малюнки, яку написав Мордекай Gerstein. This is a different size, so can you see it? Yes, I think that I can see it. But I can't see my words. Let's see. Oh, No, wait. Yeah. okay, is it better now? Yeah, it's better Okay. now. So some of the oldest drawings ever found were made more than 30,000 years ago in a cave in southern France. In that same cave is the footprint of an 8-year-old child. Alongside it, the footprint of a wolf. Одні з найдавніших малюнків, які зараз було знайдено, їх зробили понад 30 тисяч років тому у одній із печер в південній Франції. У цій же печері було знайдено відбиток ноги восьмирічної дитини, а поряд із нею відбиток ноги вовка. Imagine you were born before the invention of drawing more than 30,000 years ago. Уявіть собі, що ви народилися до того, як винайшли малювання. Це було понад 30 тисяч років тому. You live in a cave with your parents, grandparents, sisters, brothers, uncles, aunts, many cousins, and your wolf, Shadow. It's a big cave. You love to watch animals. You see them everywhere. You see them at the river where they come to drink. Horses, giant elk, reindeer, woolly rhinoceroses, bears, sometimes lions, and more. You sit and watch them for hours. Ви живете у печері зі своїми батьками, дідусями, бабусями, сестрами, братами, дядьками, тітками, кузенами, і також зі своїм вовком. Його звати Shadow, тінь. Це доволі велика печера. Вам дуже подобаються тварини, і ви їх всюди бачите. Ви бачите їх і над річкою, куди вони приходять попити води. Усіх цих коней, і лосів, і великих оленів, і шерстистих носорогів, і ведмедів, і інколи навіть левів. Багато кого іншого. Ви сидите і дивитесь на них годинами. You see the grand white and gray clouds that drift over the valley. Their ever-changing shapes look to you like a parade of animals. Papa, that cloud looks like a woolly mammoth. It looks to me, says your father, like a cloud. When collecting stones for spearheads and knives, you think some look like animals too. Mama, this stone looks like a bear. To me, says your mother, it looks like a stone. You wonder, why can't they see what I see? Ви бачите величезні біло-сірі хмари, які пропливають над вашою долиною. Їхні обриси постійно змінюються, і вам здається, що ви бачите великий парад тварин. Тато, дивися, ось ця хмара схожа на великого шерстистого мамонта. Мені вона схожа, каже тато, просто на хмару. А коли ви збираєте камінці для того, щоб зробити ножі та наконечники для ваших стріл, то ви теж думаєте, що деякі з цих камінців схожі на тварин.
Мамо, дивися, ось цей камінець мені нагадує ведмедя. Мені, каже мамо, він схожий просто на камінець. І ви думаєте, а чому вони не бачать те, що бачу я? At night, wrapped in deer skins, you see shadow images of all the animals again in the firelight flickering over the bumps and hollows of the cave walls, and they seem to move. Look, Mama, galloping horses. What horses? Go to sleep. Papa, Grandpa, there on the ceiling, elk. There are no elk. Go to sleep. Sisters, brothers, cousins, don't you see the rhinoceroses? No, shouts everyone. Now go to sleep. Вночі, загорнувшись у шкури лосів, ви дивитеся на великі на картинки, які робить вогонь і тіні на стіні і на стелі вашої печері. І вам здається, що всі ці тіні рухаються, наче тварини. Дивись, мамо, кажете ви, там наче коні побігли. Які коні? Іди спи. Тато, дідусю, дивіться, там на стелі лось. Нема там ніякого лося, йди спи. Братики, сестрички, дивіться, хіба ви не бачите? А ось там у нас носороги. Ні, кричать усі інші, іди вже й спи. They call you child who sees what isn't there. How can you make them see what you see? Every night you watch the animals on the walls, and then you dream you're running with them, like one of them. І вас починають називати дитина, яка бачить небачене. А як вам змусити їх побачити те, що бачите ви самі? Кожної ночі ви спостерігаєте за образами тварин на стінах, а потім ви у снах своїх бачите сни, як ви за ними біжите, наче є одним із цих тварин. One morning, you're out with your father searching for stones. You wander off around a hill of huge boulders. You look up and see right in front of you. Одного ранку ви разом із татом ходите і шукаєте камінці. Ви відходите трошки далі за велику купу величезних валунів, піднімаєте очі вгору і бачите прямо перед собою. What does he see? Whoa, a woolly mammoth. It's not made of lights and shadows or clouds. You can smell it, warm and musky. Це величезний мамонт. Цього разу він уже не з світла і тіней, і не з хмар. Ви можете його відчути і запах. Він пахне тепло і трошки мускусно. It sniffs you with its trunk and then stands perfectly still. So do you. You're afraid to move. It's like a fur-covered mountain with eyes that look into yours. You look back, and in those eyes you see that being a mammoth might not be so different from being you. Мамонт нюхає вас своїм довгим хоботом, а потім стоїть, наче закам'янілий. І ви теж стоїте. Ви боїтеся поворухнутися. Мамонт виглядає так, наче це величезна, вкрита шерстю гора із очима, які дивляться на вас. А ви дивитесь на нього. І в цих очах ви бачите, що бути мамонтом, мабуть, не сильно відрізняється від того, як бути вами.
The mammoth sighs through its trunk, and like a mountain walking, it turns and slowly lumbers away. You begin to breathe again. Мамонт видихає в себе через хобот. І, наче величезна ходяча гора, він розвертається і повільно йде геть. І ви теж починаєте дихати. Papa, right in front of me, a woolly... Child, your father sighs. What are we going to do with you? Тато, ото прямо переді мною був великий шерстистий. Дитино, зітхає ваш тато. Що нам з тобою робити? That night, in front of the fire, as your eyes begin to close, you see... І тої ночі, сидячи перед вогнем, коли ваші очі вже майже закрились, ви починаєте бачити an image on the wall, so big and so real. You sit up and say, yow! Huh? Says your father. What's wrong? Says your mother. ви бачите на стіні перед собою картину, таку велику і таку справжню. Ви сідаєте і кажете «Ого!» «Що?» – запитує тато. «Що сталося?» – каже мама. Look on the wall. It looks like it's breathing. Oh, there's nothing, they say. Go to sleep. But look, the tail, the tusks. Why don't you see it? Now everyone is awake. There's nothing to see. Go to sleep. How can I make you see? He wonders. Дивіться, отам, на стіні. Виглядає так, наче дихає. Та нічого там нема, кажуть вони. Іди вже спи. Але дивіться, ось хвіст, а ось величезні бивні. Чого ви не бачите його? Ну, тепер вже всі прокинулись. Та нема там на що дивитися, йди і спи. Як же мені змусити їх побачити? And without thinking, you leap out of bed, take a burnt stick from the fire, and run to the wall. Look, here's the tail. Here are the back legs. You make marks on the bumpy wall to show them where to look. And the back and the front legs, the ears, the eye, watching us, its trunk and its tusks. Stop, shouts your father. І недовго думаючи, ви вистрибуєте з ліжка, берете обпалену паличку із вогнища і біжите до тої стіни. Дивіться, ось тут хвіст, а ось тут задня нога. Ви починаєте робити якісь позначки на тій нерівній стіні вашої печери, щоб показати усім, де дивитися. А ось тут спина, передні лапи, вухо і око, воно на нас дивиться. А ось тут хобот, а ось тут бивні. «Стій!» – кричить тато. He aims his spear at the wall. Everyone huddles by the doorway, the wide-eyed children clutching their parents' legs. I can see it, gasps your father. This is magic. No, Papa, you say, I'm just showing you. Тато націлює списа на стіну. Усі гуртуються і жмуться до дверей. У них відкриті очі, діти притискаються до ніг своїх батьків. «Я бачу його!» – затинається тато. Це магія!» «Ні, тато!» – кажете ви. «Я просто показую тобі!» And you look at what you've done.
you have made the world's first drawing. Yes, you say it is magic. І ви дивитеся на те, що ж ви зробили. О, ви зробили перший у світі малюнок. Так, кажете ви, це справді магія. Now everyone can see what you see. And so you make more drawings. You show your parents, grandparents, sisters, brothers, uncles, aunts, and cousins how to draw too. For thousands of years, people keep drawing. І тепер усі бачать те, що ви бачите. І ви робите ще більше малюнків, щоб показати. Ви показуєте своїм батькам, і дідусям, і бабусям, і сестрам, і братикам, і дядькам, і тіткам, і кузенам, і кузинам, як малювати. І тисячі років по тому люди продовжують малювати. And even today, people are still doing it. And that's how, if you'd been around more than 30,000 years ago, you might have invented drawing. And it's still magic. І навіть сьогодні люди продовжують малювати. І отак, якби ви народилися понад 30 тисяч років тому, може, саме ви б і винайшли малювання. І це і справді й досі справжня магія. And that's the end. І це кінець нашої історії. You can tell them that the author of the book, when he found out that there was a 8-year-old boy's footprint in the cave, he decided that a child must have invented drawing. Мгм. В кінці книжки також написано, що коли автор цієї книжки дізнався, що поряд із тими давнішніми малюнками є відбиток дитячої ноги, то йому одразу подумалося, що, мабуть, малювання винайшла дитина. I wonder why he decided that it was a child, not a grown-up. Мені цікаво, чому він подумав, що малювати придумала дитина, а не доросла людина. What would you say? Що ви скажете? Who has a thought? Кого є якась ідея? У Софії? Прошу, Софія. Maybe because kids like to draw. Many дуже of them. Може, там... And, Мгм. and grown-ups, not all of them like to draw, just a half or a quarter. Може, не всі з них любили малювати, тільки половина чи чверть усіх. А ця дитина любила малювати. Віталіна, ви кажете, що вам дуже сподобалась книжка? Так, мені дуже сподобалось. So Vitalina says that she loves this book. Me too. Thank you, Vitalina. А може, ще хто-небудь хоче щось додати? Maybe somebody else wants to say something about this book. Як ви думаєте, а якими міг би бути ваш перший малюнок, якби ви народилися і жили 30 тисяч років тому? What would you say? What could be your first drawing if you'd be born 30,000 years ago? Прошу, Георгій. Я бачу, ви підняли руку. Окей. Прошу, Таню. Я думаю, що я б намалював Мгм. саблезубого тигра. Oh, шаблезубого тигра. So maybe that would be a tiger. The one with a spirit teeth. I do not know how to say it in English, sorry. Oh, a tiger with big teeth? Yes, the tiger, the one that is in the Ice Age Saber-tooth. movie. Oh, I think I have it. Saber-tooth. Saber-tooth. I'm так. going to put it in the chat. I just thought of it. Saber-tooth tiger. Saber, like a Мгм. star. Yeah. Yeah. Прошу, Таню, ви теж хотіли щось додати?
I don't know. Окей. Таня каже, що, можливо, не знає, що би було її першими малюнками. А, може, ви хочете передати комусь слово, передати комусь попкорн? Поліна. Поліна, що би ви могли намалювати, якби ви жили 30 тисяч років тому? Ну, можливо, це була б якась природа, якесь сонце, якийсь пейзаж. So it could be some landscape, sun and trees and everything around. Окей. Може, ви хочете передати слово ще комусь? Софія. Так, Софія вже сьогодні. Popcorning, good popcorning. Maybe I will draw a moment or a family. Може, це була б мамонти або навіть сім'я. Popcorn to Віталіна. Я б намалювала б a drawing to, мені кажеться, якийсь пейзаж, гори, море, такі якусь тваринку. So maybe also a landscape, the mountains, the sea, maybe some animals as well. Добре. Чи ви хочете теж передати комусь слово? Do you want to popcorn to somebody else? Я б popcorn to Marianna. Oh, to me. Oh, okay. I think that I would draw, I think that I would start with just some dots and lines because it's really something new to me, to the idea that I can make different color marks on the wall. Я думаю, що я би почала просто з якихось крапочок і ліній, тому що це зовсім нова для мене була би ідея, що я можу якимось іншим кольором залишати сліди на стіні. So maybe my first drawings would not be so different from the first drawings of modern kids, that is just lines and dots and chaos on the paper. Може, мої перші малюнки не сильно би відрізнялися від перших малюнків сучасних маленьких діток, які просто як лінії, крапочки і повний хаос на папері. Okay, I think that I can make a popcorn to Ілля. Прошу, Ілля, ви хочете що-небудь сказати? Якби я малював, так? Так, якби ви були 30 тисяч років тому народилися, якими би, ви думаєте, були б ваші перші малюнки? Ну, я не знаю, я думаю, це були просто якісь такі намітки, так сказати. Maybe that would be some sketches. Які разом би утворювали якийсь малюнок, схожий на щось. Okay, some sketches, some lines that will group together into a drawing. Oh, maybe more abstract. Може, трошки більш абстрактне щось. Yeah. Nice. Добре, Ілля, чи ви хочете передати комусь попкорн? Ну, не знаю, передавайте, кому хочете. Окей. Давайте запитаємо в Артема. Артеме, чи ви хочете сказати, як би ви намалювали? Якщо ви там є. Прошу, Артеме. Okay. Well, I think that we can wrap it up. It's 10:17 here in California. It's 8:17 there in Kyiv. Okay, Sophia has more questions. Прошу, Софія. It's not a question. It's like 2 books about colors, about pictures, and I draw Wow. One Very- more. Very cute. You were drawing while you were listening, Sophia? Yes.
Oh, I love that. That's nice. Так, Софія малювала, поки слухала, і поки було дві книжки про малювання, вона намалювала двох персонажів. І я бачу Я Віталіна. наоборот сьогодні намалювала. Віталіна, ви теж хочете щось сказати, так? Так. Давайте. So Віталіна also А. has something to say. Я наоборот не малювала, хоча для мене немного странно. So Vitalina says that she didn't draw, she was listening. Yeah? You didn't draw, you was just listening. Ви не малювали, тільки слухали, правильно? Коротше, хотів таке сказати, що в мене Так, є Артеме. фотка на моєму телефоні, там, де мій папугай, там, де він моргав очами, і я міг на камеру в своєму телефоні просто його сфоткати, як він моргає. І отак оце виглядить. So there's a photo of his budgie, how his От, budgie was кешка мій. Ah, blinking. От, ефект Ага. такий наложений. beautiful Hi. bird. Це такий Привіт, каже. ефект, коли він моргає. So Да. that when he was Коротше, blinking, хотів напомнити, що в початку літа в мого кеші був, коротше, день народження, йому вже 3 роки. happy birthday, little budgie Kesha, because he had his birthday at the beginning of the summer. Now he's 3 years old already. Oh, wow. He's the colors of Ukraine. Він же ж українських кольорів, Артеме, так? Він жовто-синій? Зараз я його фотку покажу, Is десь he вона тут yellow в and мене blue? була. От в мене моїх зразу 2. Оцей, Окей. оцей молодший, Ага. Річі його звати молодший, а це старший, Кеша. So the one to the left for me, it's Richie, and the one to the right is Kesha. Richie is younger, and Kesha is older. В Річі вже, в нього місяць тому назад, в цього в Річки, в Мгм. нього був день народження, 2 роки йому. Oh, Richie is 2 years old. His birthday was Кеша в мене months ago. Кеша в мене з'явився в 20-му році, оцей Кеша, а оцей в 21-му, оцей. Okay, so Kesha, the first one was in 2020, and Richie, he was adopted in 2021. Прошу, Таню, я бачу, ви теж підняли руку. Nice looking birds. Дуже гарні пташки. У мене є собака, і її звати Прада, і їй 11 років. Wow. So Понятно. Tanya says that she Він, has a наверно, dog. в тебе появився, він в тебе, наверно, появився 2011 або 2010 року. 2011. 2011, понятно. What does I'm not Tanya sure. have? Okay, so Tanya says that she has a dog, and this dog is already 11 years old. Ooh, They adopted this dog in 2011. Один смішний момент. Коротше, смішний момент з Річою заснів. Він, коротше, літав по дому в темноті, не міг залетіти до клітки. А там у нас, коротше, трохи зігнута була шторка на вікні. І от що з цього вийшло. Зараз. So Richie was trying to fly around the house, and he could not get back to his cage. That what happened. He was landing on the a blinds. little bit banded Я, blinds. коротше, такий, як дивлюся на нього, я угораю стою. Я стою, просто угораю. Ой, Боже, в нас тривога. Okay. Кацапи. Okay. So Thank you thus, for showing unfortunately, us. we have to wrap up, and because there's a red siren in Ukraine. So stay safe, go to the safer place. Будь ласка, залишайтеся в безпеці, переходьте до безпечнішого місця. And see you next time. Friday. It was a joy to see all of you. Goodbye. Було дуже приємно вас всіх бачити. Побачимось Bye-bye. наступного разу. On Friday. Bye-bye. Bye bye.